Greetings and welcome back to Course Party! In the last episode we avoided death this time, and now we are on our way to much more happier endings. Except for the fact that there's still 6 more wrong ends to go. But enough about that, let's continue on! Now we have tape and Yuka with us, so we can watch the tape again. Yuka, さっきのテープ貸してくれるか? It's almost the same, but the ending is slightly different this time around. よし、入れてみるぞ。一人になってはいけない。 Yeah, we actually 死んではいけない。 solved これを見てここから幸子の前 performed correctly. Yuka, 大丈夫か? 大丈夫。当たらなかったよ。 If you're asking, like, what the hell happened there, when they're asking things like this, the camcorder exploded. Shrapnel flied past Yuka. そうか。ねえ、サトシ。今の映像。ああ、この部屋で撮られたものだな。And again. この匂いか。最初に感じた異臭は白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と。女の子の制服は私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってたナホって子かもしれないな。どうした？サトシ、奥に、押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方。よっ。They again find お前 the same way as before. とにかく調べ。二人の白骨死体。ええ。真っ暗。大丈夫？手繋いでてあげるよ。ナオミお姉ちゃん、優しい。なんだここは。すごい匂いだぞ。And Naomi again just goes up. どこに出るんだろうな。おい、ナオミ！お姉ちゃん！いっぺんに使うと壊れそうだな。ユカ、ナオミが登りきったらお前先に登りな。うん。ん？ユカ、最後がいい。ん？ああ。でも大丈夫か？俺が登りきるまで一人でここにいても。うん、平気。The reason, if you didn't get it, the reason why Yuka doesn't want to go up first is because she's not wearing any panties, as we established before. No matter which you choose, Satoshi will go first. This just gives you some amusing dialogue between the two, so let's do this. お前一人残してて何かが急に襲ってきたらどうするんだ。お前のパンツなんかいつも見てるんだから平気だって。今日は嫌なの。仕方ないな。じゃあ上で声をかけたらお前もすぐに登ってくるんだぞ。
ゆかいいぞ、登ってくるんだ。ナオミ、どこだ？サトシ。 This scene is very much the same. ナオミお姉ちゃん。And this will be slightly different. うん。ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも絶対に出るぞ、こんな学校。兄ちゃん、ゆか見つけた。ん？これ。テープか。さっきカメラが壊れてしまったからもう見れないな。一応持っておこう。よく見つけたな、ゆか。Received tape from Yuka. That character on the front looks like Oblivion logo. とにかく幸子のおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。 But I'm fairly certain it actually means sin. 篠崎たちと合流しよう。そうだね。ああ。ゆかも。偉いな。なくすなよ。お前は？うん、私も。あれ？え、嘘。あれ？え、やだ、学生証がない。挟んでおいたのに。ナオミ、落ち着け。よく探してみろ。うん。だけどさっき確かに幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。Good news, I just did some calculating and I think this episode will end in a wrong end. Back to dying. Yay. 聖子に見せたときにないよ。 But that also means that I can put that little thumbnail on this video. このままじゃ私帰れない。そう心配するなよ。さっきまで持ってたんだろ。 And maybe make a joke title or something. That seems like too good of an opportunity to pass. この校舎の中で落としたのならきっと見つかるさ。だけどこのままもし出てこなかったら私だけ。 Yeah, no way Satoshi's gonna leave you behind. As we established in the last ending, even though Satoshi darkened, he gave his paper scrap to Naomi in order to make Naomi get out of here. ナオミ、大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。 Plus, since Satoshi is not going anywhere, if Naomi is not going anywhere, Yuka is also not going anywhere. As we are gonna find out right now. 最後まで一緒にいるから。ゆかも兄ちゃんと一緒に。ナオミお姉ちゃんと姉ちゃんとごめんね。私ほんとダメだね。悪い方にばっかり考えちゃって。 Because this place is the definition of worst case scenario. 私はいいから。ダメだったらゆかちゃんはサトシと一緒に帰るんだよ。いや、じゃあ探してくるよ、私。学生証。ナオミ、待て。一緒に探しに行こう。 Thinking. Now, some people have asked, why don't you just go down here and, yeah, flick the switch now? Would you look at that, man? Yeah. Those holes will not be plugged until you meet up with Ayumi and Yoshiki for the second time, so now we're gonna play as them. Boom. Let's just save. Because why not?
Strange but true. Stories of the occult, chasing down the hidden past of the cursed school building part 3 by Koukipiki. 大変なことになってしまった。私は今オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸子にはご理解いただけるだろうか。驚くなかれ、私は今呪われた学びや天神小学校、その校舎の中にいるのだ。私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた佐榎木奈穂君。霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。She also has the ability to screw everyone with her shenanigans. 霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手、カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての禁忌に足を踏む。このまま記事とともに映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか。 Nice word, dilapidated. 私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。 When it annihilated or decrepified. 期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよ奈穂さんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生も本当にここに来ていたんだわ。嫌な言い方だけれど、奈穂さんの方が売れっ子になっていたし、起死回生を狙って特ダネをつかみにここに来たのね。あの死んだ魚みたいな目した女子、師匠なんていたのか。奈穂さんも響先生もはっきりとここに来たって言っている。青い霊魂の話では児童霊の呪いで監禁されているってことだったし。 Now when I'm trying to listen to them speak in Japanese, I realize that this game has a lot more dialogue than Blood Drive, which means that Blood Drive, if you don't actually know Japanese, it's much easier to understand that this game would be. Of course, this game is also translated in English, so there's that. Blood Drive isn't, however. But I would say that you can play Blood Drive 2 pretty well, even without knowing much of Japanese at all, except for the last mission. That mission is impossible 児童、ユキちゃんの霊は without 連れてきて Japanese いるのは skills, 自 because 分たちじゃない。 then you just don't know what to do. だったらやっぱり幸せの幸子さんに失敗したからだわ。 And keep in mind, I'm not an expert on Japanese or anything, but I still do know exactly what happens in Blood Drive, because I have played through it. 私たちがここに連れてこられたのは幸子さんを怒らせたせい。 But enough of that spoiler trap. あの時ちゃんと奈穂さんのブログの指示通りにおまじないに成功していれば。 Well, yeah, the thing is that, well, actually, we're gonna see it in future episodes. What the thing is, 篠崎、 it's all Naho's fault, though, 私は not Ayumi's. 私はただみんなずっと一緒に友達でいられると思ったから。まさかこんなに失敗リスクが高いなんて思うわけないじゃない。ただのおまじないで普通じゃないよ。篠崎、抱え込むな。こんなもん誰が予測できるって言うんだ。みんなごめん。鈴本さん、篠原さ
篠崎。It's a large door covered in protective charms from virtually every organized religion and pagan belief system. It's been nailed shut. That's the basement, which we cannot access yet. We will soon. Yep. There are skeletal remains sprawled out across the floor. Tendo Senior High School Class 2C, Kyosuke Himonia. Age 17, cause of death, caught in trap and ripped arm from body, let out. Oh, that guy sure went all sore on that one. Red. Let's go down here because there's a important piece of plot here. Write this. There's a small notebook on the floor here. Pick it up. Yes. これ裏のこのサインナホさんの手帳だわ。 Acquired Naho's notebook. 調査メモ気が引けるけど読ませてもらおう。 Aimi flips open the notebook only to find it's more like a miniaturized three-ring binder. A few papers are still inside, covered with hastily scribbled words, but there's space for many more. Naho's notes 1 out of 5. And for the true ending, it's imperative that you get all those notes. If you don't, you're gonna get a wrong end. Which is actually the wrong end that leads to Book of Shadows, but I digress. 令状調査ファイル01心霊医療心臓外科病棟未調査。 Now, that actually refers to Course Party 2, Dead Patient, Ghost Therapy, Heart Surgery Ward. Because, well, play that game and you know what I mean. 令状調査ファイル02経験天神小学校現在調査中実地調査方法入手要2名以上帰還方法入手情報をさらに収集し退路の保管を行う必要あり現地で篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた体の右半分が麻痺左鼓膜に異常姿写真に多い影響あり That's quite good when you're just researching this subject and your right side of the body is paralyzed. 数週間にわたる増毛感吐き気下血 To me that would be a good sign to not research anymore. 危険なので今回天神小学校の実地調査には先生は同行させない方がいいかもしれない。先生今日も持ち込みダメだったようだ。この出版社で何度目だろうか。こんなに面白い作品なのに尖りすぎていて分かってもらえないのか。先生が背中を丸めてしまってかわいそうだ。しかし今の猟奇事件ルポ記事の連載は私もできることは何であっても協力する。ナホさんがブログで公開している霊界調査そのメモノートを By the way, Naho Sainogi's blog is a real website. You can go there and read the instructions on how to do this Sachiko Ever After ritual. こんな形で読む日が来るなんて。ちゃんと普通に出会ってお友達になれたらそれから読ませてもらいたかった。ナホさん私の憧れの人。 She won't be for long, Ayumi, after you find out what happened. Actually. Entry into the Empire of Japan's secret intelligence base is strictly forbidden. Expulsion to all trespassers. You mean the closet is Japan's secret intelligence base? Okay. That explains why it's so forbidden to go there.
Are there any bodies over here? No. There is a note here though. No entry. Trespassers will be expelled. Think about your futures. City Karpa is watching you. All of Japan is watching you. Down with trespassing. I do not know what is City Karpa. Down we go. Now we need to find the other notebook entries, but since we're doing wrong and we're not gonna find all of them. There's number 2. Some loose pages from Naho's notebook lie haphazardly spread out on the ground. Naho's notes, 2 out of 5. 期末試験があったので久しぶりに学校へ出ていた間に先生が私を置いて現地天神省へ行ってしまった。まだ情報が少ない状態で危険すぎるとあれほど言ったのに、きっと先生の助手田口さんがそそのかしたのだ。単純だが効力のある帰還方法は先生に伝えてあるけれど、やはり心配だ。ブログの更新も完了。友人のさやかを巻き込んでしまうので気が引けるが、これより私も実地調査を開始する。この汚れ何？血？ナオさん、ナオさん亡くなる前に。2 out of 5 found. 3 out of 5 is back in the first floor. We're gonna get that so we can save with 4, or rather 3, because the 4, after we get the 4 one, there would be a wrong end. Spoilers. Naho's notes, 3 out of 5. 篠崎幸子のおまじない清純法逆打ち法メモ。No, it can't be. And there's something shocking within that page, which will be revealed after we get all the notes and confront Naho with them. But that is not going to happen right now. Now we can go over here, which takes us here. There's a lone student ID name tag line on the floor. That ID name tag is Kisami's, as we found out in the last episode. 何これ。Let us save, because there's horror awaiting us inside that room. I like how that second floor infirmary, question mark. Like the game doesn't even know where the hell that place is located. Inside, it's the science lab. It's completely empty. It's completely empty. Oh, didn't mean to do that. Wash hands thoroughly before all experiments and dissect in accordance with previously taught procedures. Nothing over there. Anything in here? Empty, empty. Oh yeah, there's this thing here. なんだこれ。人の形してっけど、まさか。やめて。布めくってみる。やめてって。下から覗くだけだって。あいつらの誰かでないって安心したいだろ。何？脅かしやがる。どこにでもある人体模型だよ。悪い。調子乗った。The question is, anatomical model made out of what? お願いだから意味なく脅かしたりは絶対やめて。おう。A corpse. There's a skeleton sitting in a chair, wearing white scrubs and pair of glasses with circular lenses. Seisei Academy for Girls, Class 2-3, Kazunari. Something something. Strange name. Kazunari Takayanagi. Age
25. Cause of death. A popular fop of a teacher wearing a suit and spectacles complemented by a gentleman's cane, abdomen hollowed out with a knife, died of shock. So that was a teacher. And there's 4 out of 5. 先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちでだったのに外され。 We will find out later on what she is saying. 逆打ちねかしてこのまま引き続きと進めます。どうかご無事で。先生、会いたいよ。頭撫でてほしいよ。血のシミがひどくて読めないよ。And of course, the anatomical model has moved. おい、あれ、あの人体模型、さっきあんなとこに立ってたか。なんだよ。やめてって出るのになんでそうやって怖がらせるの。私いじめて楽しいの。いや、そうじゃねって篠崎、マジで知らない。もう嫌篠崎い。こいつ篠崎の首を掴もうとしやがった。逃げろ。捕まったら殺される。 The door gets locked, so we need to find a key. The key is over there. But 離せこら。 since we're getting wrong ends, we might as well do this. But that's what you need to do. You just need to get the key and get to the door and get out. And that's it.篠崎、心配するな。助けてやるから。あなたが死んじゃうじゃない。血がいっぱい出てる。院長命令よ。もうやめて。せえ、ごちゃごちゃ言うな。サトシじゃない。お前は俺が守るんだ。 Like a true man, we do not fear any zombies or anatomical models. さすがにこのままじゃ俺がくたばっちまうな。Zombies. ないか。 And there is a way. これだ。くらえ。キャー。 No fire though. 篠崎、よかったな、無事で。バカ嫌い。
気な鳴き声だな。その調子なら大丈夫だな。But you will not be okay for long. 死なないで。絶対死なないで。わかったよ。篠崎、泣くな。笑ってくれ。笑ってるお前の顔が一番好きなんだよ。俺。 She won't be smiling for long. That's a wrong end from the original course body. Bam! Wrong end 1 star 3. Now we have 2 wrong ends from chapter 5. In the next chapter we are gonna avoid getting burned by that anatomical model, who is by the way Kisame, if you didn't notice the similarities between the two in voice and in appearance. But in any way, that's all for this episode, so thank you all so much for watching and I will see you in the next one.